ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੇਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਪ ਹਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਚਨਰ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। President Trump revels in division and chaos. He'll do anything to distract us from focusing on his failures to deal with this virus and to protect the nation. He's still living in a dream world. He keeps telling us that this virus is going to disappear like a miracle. He said, I think last night in his town hall, I didn't have the pleasure of hearing it. I was doing one myself. He said, we have turned the corner. As my grandfather Finnegan might say, we were here, he said, he's gone around the bend. Turn the corner. My Lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again. It's getting worse as predicted. More than 215,000 Americans, I think it's 217 as of this morning, Americans have died from COVID-19. And experts have said, and have been saying for the last month and a half, that nearly another 200,000 lives are likely to be lost in the coming months between now and the first of the year. If we continue to refuse to follow science. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਪ ਹਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਪ ਹਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। I will deliver optimism, opportunity, and hope. Speaking of hope, Hope Hicks is here. Where's Hope Hicks? Where's Hope Hicks? The great Hope Hicks. You know, she was tested positive, but she's okay. Where's Hope? We want hope, right? Come on. She's shy, but not that shy. Hope. We want hope. See? We want hope. 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 We can share a microphone now. Thank you all so much, and thank you, President Trump. I have stage fright, so. She's great. So she tested positive and she got better so fast. It was like, that's called being young, strong, right? Young and strong, but she's been fantastic. Thank you, Hope. We're proud of you, Hope. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਨਵੁੱਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰਲੈਂਡੋ ਵਾਲਰੇਜ਼ੋ ਨੇ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯਾਨੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ontario ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ontario ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ontario ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ $3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 22% ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਕ ਫੈਡਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। If we speak about Ontario, the province has been the most important and long-standing partner to nurture the multifaceted and strategic partnership between India and Canada. India and Ontario share dynamic and robust relations in trade, investment, innovation, and technology. Ontario hosts 800 million people of Indian origin who make Canada their home and who contribute to the province's prosperity. The province also hosts the large chunk of 700,000 Indian nationals working and studying in Canada. In Canada, currently we have 230,000 Indian students, most of whom study in very prominent universities in Ontario. Mr. Goel told you the two-way trade is between Ontario and India is around 3.2 billion, which is 22% of India's overall trade with Canada. Canadian pension funds, most of which are based in Toronto, in Ontario, have invested more than $60 billion in India. In fact, Brookfield Infrastructure Partners have become the largest single institutional investor in India, and they have also the Bombardier, the Canadian company Bombardier, which is not from Ontario, but they have invested heavily in metro projects in Agra, Kanpur, and Delhi, Ghaziabad, Meerut, RRTS corridor. Government of Ontario has created a very conducive business environment in the province and has been very proactive in enhancing their relationship with India. Ontario's premier, which is equivalent to the chief minister, has made India a chosen trade destination. And Ontario Minister of Economic Development, Mr. Vic Fedeli, who's with us today, has invested great effort in cultivating relationship, and he has led a trade delegation to India in 2019 last year. And we would request Mr. Fedeli to visit Uttar Pradesh during his next visit to India. Ontario ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਕ ਫੈਡਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। I can't tell you how eager we both are to return to India and continue with our wonderful hosts that have been there. So Consul General, we look forward to seeing you in Toronto face to face soon, but we will see you all in India. You've heard me say this many times. Our government's top priority is to ensure that Ontario is open for business, open for jobs, open for investment, and open for trade. And that means that we're moving at the speed of business to identify trading partners like India, to pursue a mutually beneficial economic growth. You know, you've heard some of these numbers earlier today. India is a major economic force, the 5th largest economy in the world, 1.4 billion citizens. You're one of the fastest growing markets. And two-way trade between Canada and India did grow at a rate of 10% since 2014. In fact, in 2019, two-way trade between Ontario and India now hit almost 3.4 billion Canadian, 2.6 billion US. But 3.4 billion Canadian, it's interesting. I've talked about this before. I think the first time that I went to India as minister, I'd been there before. When somebody gave me my briefing note and showed me that it's $400 million trade between Ontario to India, exports from Ontario to India, I said, no, there must be a typo. We do $400 billion in the US.
How come we only do 400 million in India? So it tells us I've used this expression, we've got a blank canvas and we're looking forward to completing that beautiful painting together. Because only 1% of India's total imports come from Canada. And only 12% of Canadian exports to India are from Ontario. So that tells us we've got a great amount of work to do, and we've got wonderful people here to do this wonderful work with. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ontario ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਚਨਰ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਲ ਮੈਕਲੌਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰੈਪਸਟਰ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NBA All-Star and team ambassador for the Toronto Raptors. Jamal is an absolute champion and a Canadian legend. Jamal, thank you for coming down to Queen's Park today. Folks, we're here today to deliver a very important message. We all have a part to play in the fight against COVID-19. One of the best and simplest ways to protect you and your family is to download the COVID Alert app. It's easy to use, totally secure, and free to download. It notifies you if you've been exposed to someone who has tested positive for COVID-19. The app does not store any personal information, unlike most social media apps, including Facebook and Twitter. You just see it and forget it. And we can all be proud of that. The National COVID Alert app was made right here in Ontario with the help of the incredible teams at Shopify, BlackBerry, and the Ontario Digital Services. Since launching this Made in Ontario app, there have been almost 4.5 million downloads across the country, and that number continues to grow. And I have directed that over 26,000 staff in the Ontario Public Service have the app download to their government phones. Because as government employees, we work for you. Those government cell phones, they're your property. This is a small, very small, but important way that we can lead by example. And I am proud to see the CEOs of major companies and banks have agreed to help promote COVID Alert with their employees and customers. They know this app is a critical tool. They know it's another way to keep their workers and customers safe. And I want to give a few shout outs for the companies here. Maple Leaf Sports and Entertainment, who represents the Toronto Maple Leafs. ontario ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। Expect the first shipments very soon, and right now we are about to complete the work that we've done in analyzing the best way to use these tests. Certainly it appears that they would be very helpful for long-term care homes. Also in some parts of Northern Ontario where the distances in shipping the swabs to the labs may take longer than some people would like. So we're looking at the best possible use of them because we know that they're going to be really helpful for us in adding to the resources that we need in order to fight the second wave of COVID-19.
Follow-up? There are a number of different issues that relate to the increase in the Ottawa area. For some of them, it's related to bars, restaurants, and so on. For others, it may be gyms. For others, it may just be sociable activities, children's birthday parties, and so on, which are asking people, please do not have anything larger than 10 people inside, 25 people outside, but really, if you can, just get together with your own household, because we are very concerned about the transmission in the Ottawa area. We're seeing it move into some of our long-term care homes. We're also seeing it increasing hospitalizations as well. And that has a direct effect on people's lives and in ways that people might not realize. So for example, we're saying to young people, particularly, please don't go out and get into large groups, don't get together for parties and so on, because that might mean somebody will catch COVID and they'll end up in hospital. But what that also means is if, for example, if you're a young person and your mother has to go into hospital because she has breast cancer and she has to have a cancer surgery, that might mean that that hospital might be too crowded and your mother's surgery might get canceled. So this has a real impact on everyone's lives. So it's for that reason we really ask everybody to please continue to follow. Well, we certainly do recognize that when you make a movement with one particular area, such as we did with Toronto, Peel, and Ottawa, moving them into modified stage 2, that there may be people that will move from their areas to other. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਯੋਗਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 274 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Right here in this library and many of the libraries right across the city where I studied as a youngster, and I'm very grateful for the work they do, especially now during the pandemic, to encourage literacy and engagement, not just with young people but with our seniors. So thank you to the staff. You're all doing amazing work, and we look forward to one day coming back in person with many young people right here in the city of Vaughan and across our province. And thank you to everyone for joining today. Every young person in Ontario deserves to have the best, most qualified teacher at the front of their class. Now, I've not met a parent that does not believe at their core that their child deserves the best educator, no matter what. Quality, diversity, innovation, this is what matters. Now, for nearly a decade, Ontario has hired educators based on seniority. It did not serve our students well. In fact, it undermined the quality of teaching in many cases. Now, I'm fiercely, unapologetically proud of Ontario's educators. They do exceptional work, and I would argue we have the very best in this country, full stop. The issue isn't our educators. It's the system of hiring, a system that rewards union seniority over one's merit, a system that ignores the unique experiences and innovation that teachers can bring to their diverse classrooms right across this province. This is especially true for our newest teachers, who want nothing more than to be shaping the next generation of leaders. They've worked hard, and frankly, the current hiring system is not respecting them and their contributions to our students. Parents deserve a system that is built for their kids, not to advance the interests of some. Now, today we face multiple challenges with hiring. First, as noted in countless studies, our teachers do not reflect the communities in which they serve. We're not seeing the representation of qualified teachers from many backgrounds that define our province's rich diversity. COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ TTC ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ TTC ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ TTC ਵੱਲੋਂ 87 ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ TTC ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ TTC ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਕੈਂਬੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੇ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਡ ਬੋਰਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14,000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਐਡੀਲੇਡ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪੁਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਪਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।